were rejected. These samples were once again to NDDB. On July 17th. July 23rd and 17th, they also received, July 23rd, they also received the results. While the tankers were never permitted to go inside, they were rejected. Now, while this is the reality that the tankers were not permitted to go in, the tankers were rejected, and a show cause notice was issued to the supplier that these tankers have been rejected and sent back, along with a show cause notice. While this is the reality, what happened during the course? On 23rd July itself, the EO of TTD confirmed this information to the media. I'll just play that tape. క్వాలిటీ లేకపోతే మేము వచ్చిన మీద చర్యలు తీసుకుంటాము. అందరి మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చారు, ఒక్కొక్కరు చెప్పిన తర్వాత కొంతమంది ఇంప్రూవ్ చేశారు. ఆ శాంపుల్స్లో అడల్టరేషన్ ఉందని తెలియదు. అడల్టరేషన్ ఏం అడల్టరేషన్ ఉందంటే వెజిటబుల్ ఫ్యాట్స్. వెజిటబుల్ ఫ్యాట్స్ అంటే వనస్పతి అంటాం కదా, వెజిటబుల్ బియర్ వనస్పతి తెలిసింది. ఆ సప్లైకి బ్లాక్ లిస్ట్ చేయడానికి షోకాజ్ నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ టెండర్ ట్యాంకర్స్ కూడా 2 ట్యాంకర్స్ ఉన్నాయి, ఆ 2 ట్యాంకర్స్ కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. The EO on July 23rd itself categorically told very clearly that the samples did not pass the 3 tests. The samples were sent to NDDB, and these tankers were rejected. So that means the government was aware that the tankers have been rejected and the material was not consumed. In spite of this, on September 18th, that is 2 months later, Chandrababu Naidu makes an intentional statement misleading the facts. Now what does he say? దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా గోసర్ ఆదేశిస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని. ఏది వీగు బదులు. This man, Chandrababu Naidu, knowing very well that the material has been rejected, it did not even enter the premises of the TTD, yet this man carelessly, or rather intentionally, lies, spreads misinformation, says that this material was consumed and it had animal fat in it. Now what happens after that? After September 18th, September 19th, the so-called confidential report from Gujarat, the NDDB report, the so-called confidential report from NDDB Gujarat is released from Telugu Desam Party office on September 19th. And even in that report, there is a disclaimer which clearly says that this report is not accurate. This report very clearly says that these are the S values, these are the standard values, and these are the deviations. However, these deviations could have taken place because of various factors such as these. That is the disclaimer.
And in these disclaimers, they very clearly say that if at all the cow's milk is obtained from an exceptionally high feeding of pure vegetable oils, such as repressed oil, cotton, or palm oil, such deviation in S values could take place. If at all a sample is collected from cows suffering from serious underfeeding, also you will see deviations in S values. Also, you would find deviations if this milk is obtained from bovine milk other than cow's milk. And so on and so forth are the disclaimers which clearly say that there could be these reasons could all be a part for the S value deviations. And Chandrababu Naidu, knowing very well, in spite of this report, in spite of these disclaimers, in spite of the fact, knowing very well this, irrespective of all these things, because this ghee did not pass through the 3 tests, was not even permitted to enter the TTD premises, and it was not consumed. Knowing very well, yet September 18th he makes a statement intentionally lying. September 19th his Telugu Desam Party office releases this so-called confidential data, so-called confidential report from Telugu Desam Party's office. Then on September 20th, the TTD EO, once again a government official IAS officer appointed by Chandrababu Naidu himself as TTD EO, once again addresses the press. And what does he say in that press? No. In adultery, 4 tankers have been kept aside, and then they were kept aside so that they can be used when the reports come clear. But the reports unfortunately didn't come clear, and we rejected, we sent it. And then we stopped from that supply. So the EO very categorically, once again on 20th, says that these tankers were rejected and sent away. And they were not used. And on 22nd, the TTD EO himself also gives a letter, his report, his findings to the state government. This is the TTD EO signature down beneath. And in that report, what does he say? He says few important things. He says he was selected through e-tender, started supplying from 12th June. However, his 2 tankers on 6th July and 2 more tankers on 15th July were found to be of poor quality during physical verification. Accordingly, all the 4 samples were sent to NDDB lab, Anand, Gujarat, confidentially, I repeat this word confidentially for testing its quality. Confidentially. Then he further goes on to say, the adulterated cow ghee tankers supplied by the dairy was returned back and stopped further supplies. And a show cause notice was issued to them. So he once again reiterates his stand, reiterates and says the facts that these 4 tankers were rejected, they were not permitted to go inside, and they were not consumed. And yet, in spite of this, on September 22nd, once again, Chandrababu Naidu goes ahead and once again lies. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు 4 ట్యాంకర్స్, అప్పటికే 4 ట్యాంకర్స్ వచ్చేసి దాన్ని వాడారు. On September 22nd, he once again reiterates his lies and says that this impure ghee was consumed. Now, a chief minister intentionally
deviates from facts, knowing very well that these are the facts, deviates from facts, intentionally lies, how is it fair? Bringing down the reputation of our temple, bringing down the reputation of Lord Venkateshwara Swami, bringing down the reputation of our prasadams, of our laddu prasadams. Is that permitted? Is that permitted? I ask the so-called BJP party, which actually boasts themselves as representatives of Hindutva, as representatives of Hindu religion. I ask BJP one serious question. If you're sincere, if you're truly representatives of Hinduism, would you support this? A chief minister intentionally lying, bringing down the reputation of Lord Venkateshwara Swami, bringing down the reputation of Venkateshwara Swami's prasadams, intentionally for political gains. If someone, just because they're part of NDA, if they are at liberty to spread these kind of lies, and yet BJP, aware of all these facts, knowing very well that these are the facts, how can the BJP support such a person as Chandrababu Naidu without sending him to prison? If at all the Hindutva values they hold are dear and near and are sincere. If one intentionally brings down the reputation of the temple, how is it that the BJP is sitting silent? Worse, BJP joins the party bandwagon. BJP leaders from Hyderabad also come down to Tirupati. They once again try to deviate this topic from Laddu Prasadams to my declaration. I seriously ask, all these people I ask, repeatedly these people say, what is my religion? I tell all these people, you want to know my religion? It's not new. Everybody in Andhra Pradesh knows who I am. Everybody in Andhra Pradesh, everybody in this country everybody knows who I am. Everybody knows who my father is. Who is my father? Everybody also knows how many times I've been to Tirumala Tirupati Devasthanam. My father gave, in every Brahmotsavala, my father was blessed with the opportunity to present clothes to Lord Venkateshwara Swami, to the temple. 5 years in a row he was blessed with that opportunity. Even before I became the chief minister, several times I had visited Tirumala Tirupati Devasthanam. Even before I had started my Padayatra, I took Lord Venkateshwara Swami's blessings before I started my Padayatra also. And even after my Padayatra, the conclusion, I had actually walked all the way to the top of the mountain, taken his blessings before my Padayatra could conclude. And later I became the chief minister. And 5 years, every Brahmotsavala, I was blessed with the opportunity to present the clothes. Why is it that my religion was not questioned then? Why is it that my declaration was not a question then? I accompanied the Prime Minister. I accompanied all these people.
The president? I accompanied the Chief Justice. I accompanied the Prime Minister. Why was it not a question then? I ask one simple question to everybody. In fact, this is the Constitution of India. According to the preamble, India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. This is the Constitution. And I say, what kind of country are we living in? That a person visiting the temple needs to disclose his religion before he is permitted to enter the temple. What kind of secularism is this? What kind of a secular country are we living in? I ask everybody. And if somebody were to ask what my religion is, I once again reiterate to everybody. In between the four walls in my house, I read the Bible. But when I go out of the house, I am a Hindu, I am a Muslim, I am also a Sikh. I practice their religion, I respect their religion. I am an Indian. Someone were to ask what my religion is, humanity is my religion. You want to have a declaration on that? Please go ahead and have that declaration as mine. Humanity is my religion. One should seriously start contemplating as to where they stand on secularism, what this country stands for. If someone like me who was served as a chief minister is given these kind of notices, someone like me who's visited Tirupati not once, but at least 10 times before, as a chief minister and before that as well, today for political reasons is being given these kind of notices. Barring somebody from entering the temple. Well, what about the poor? What about the Dalits? Can they enter these temples? What kind of a message are we sending? What is BJP doing about it? Is this what they stand for? Right in front of their eyes, glaring evidence of Chandrababu Naidu misusing his power, bringing down the reputation of our temple, bringing down the reputation of our prasadams, intentionally lying for political gains. And yet, that person is permitted to go scot-free. BJP does not do anything about it. And yet they say they are representatives of Hindutva. Hindutva stands for humanity. This is the first thing what anybody should understand. I think I rest my case here. Sir, declaration ఇవ్వాల్సి వస్తుందని వెళ్ళలేక తిరుమలకి లేకపోతే ఇతను దాడి జరుగుతుందని ఈ మాదిరిగా అందరికీ నోటీసులు ఇచ్చి ఈ మాదిరిగా నోటీసులలో వాళ్ళు రాసినది కూడా నేను చదివి వినిపించా కదమ్మా. ఏమని రాసినారు ఈ నోటీసులో? వాళ్ళు రాసినది 27/9/24 తేదీన రాజశ్రీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తిరుమల తిరుపతి సందర్శన ఉన్నందున సదరు కార్యక్రమానికి అనుమతి లేనందున మీ ఆధ్వర్యంలో కార్యకర్తలతో మరియు మీ సొంత వాహనాలతో బయలుదేరి తిరుపతికి చేరుకొని వారు నిర్వహించే కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారని సమాచారం. కావున అనుమతి లేని పైన తెలిపిన కార్యక్రమము యందు పాల్గొనటం చట్టరీత్యా వ్యతిరేకమని తెలియచేస్తూ ఇస్తున్న నోటీసు. This is what these notices are. Now you tell me, ఒకవైపున మా వాళ్ళందరినీ ఈ మాదిరిగా అందరికీ నోటీసులు ఇస్తున్నారు,
చట్ట వ్యతిరేక కార్యక్రమం కింద కేసులు పెడతామని అంటున్నారు. చట్ట వ్యతిరేక పని, చట్ట వ్యతిరేక కార్యక్రమం అని చెప్తా ఉన్నారు. మరోవైపున పక్క రాష్ట్రం నుంచి బీజేపీ వాళ్ళని కూడా అక్కడ పిలుచుకొని వచ్చి వాళ్ళు లా అండ్ ఆర్డర్గా గొడవలు క్రియేట్ చేయడం కోసం, రిలీజియస్గా ఒక టాపిక్ డైవర్ట్ చేయడం కోసం చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన తప్పును కప్పిపుచ్చుకునేందుకు టాపిక్ డైవర్ట్ చేసేందుకు డిక్లరేషన్ అనే టాపిక్ ద్వారా రాజకీయంగా టాపిక్ డైవర్ట్ చేసేందుకు, గొడవలు క్రియేట్ చేసేందుకు పక్క రాష్ట్రం నుంచి బీజేపీ వాళ్ళని పిలిపిస్తాడు. ysrcp వాళ్ళని ఎవరిని రాకుండా చేసే కార్యక్రమం చేస్తున్నాడు. పోలీసులను మోహరిస్తూ ఉన్నాడు. నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఈ టాపిక్ డైవర్ట్ అయ్యేట్టుగా చెయ్యడం ఇష్టం లేక, వెంకటేశ్వర స్వామిని ప్రేమించే వ్యక్తిగా, గౌరవించే వ్యక్తిగా టాపిక్ డైవర్ట్ కాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో తిరుమల తిరుపతి లడ్డును చంద్రబాబు నాయుడు ఏ రకంగా అగౌరవపరిచినాడు, తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామిని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ రకంగా అబద్ధాలతో అవమానించి అగౌరవపరిచాడో, ఆ చేసిన తప్పు సాక్ష్య ఆధారాలతో సహా బయటికి కనిపిస్తూ ఉన్న ఈ సత్యం బయటికి రావాలి. చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన ఈ పాపం కడగబడాలి. ఈ పాపం రాష్ట్ర ప్రజల మీదకి రాకూడదు. పాపము చేసిన చంద్రబాబు మీ దగ్గరే కట్టడి కావాలి. దానికోసం టాపిక్ డైవర్ట్ కాకూడదనే ఉద్దేశంతో నా పర్యటనను పోస్ట్పోన్ చేస్తా ఉన్నాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతి వైఎస్ఆర్సీపీ అభిమానించే వాళ్ళే కాదు, రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా, రాష్ట్ర ప్రజల శ్రేయస్సు కోరే ప్రతి ఒక్కరు కూడా, అందరినీ కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా, మీ ప్రాంతాలలో, మీ నియోజకవర్గాలలో, మీ గ్రామాలలో, మీ గుళ్ళల్లో పూజలు చేయించండి. చంద్రబాబు చేసిన ఈ పాపం వల్ల వెంకటేశ్వర స్వామి కోపం వచ్చి రాష్ట్రం మీద చూపించుకోకుండా ఆ కోపం కేవలం చంద్రబాబు మీదకి మాత్రమే చూపించే విధంగా పూజలు చేయండి అని కూడా అందరినీ కూడా అడుగుతా ఉన్నా. సార్, ఇప్పుడు ఎందుకనంటే జరిగినది ఘోర అపచారం. వెంకటేశ్వర స్వామిని పలచన చేస్తూ, వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రసాదాన్ని లోకువ చేస్తూ, జరగనది జరిగినట్టుగా, అనిమల్ ఫ్యాట్ వాడనది వాడినట్టుగా, ఆ లడ్డూలు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినట్టుగా ఘోరమైన అపఖ్యాతి వెంకటేశ్వర స్వామి గుడికి ఆపాదిస్తూ ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు అబద్ధాలు ఆడుతూ ఇంతటి ఘోరం చేసిన వ్యక్తి, ఈ పాపం కడగబడాలి. దానికోసం నేను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నేను గుడులకు పోకపోయినా పర్వాలా, రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి మారుమూల ఉన్న గుళ్ళల్లో కూడా పూజలు నిర్వహించమని చెప్పి అందరికీ కొడతా ఉన్న ప్రజలకు, వైఎస్ఆర్సీపీ అభిమానులకు అందరికీ కూడా ఆ పాపం వెంకటేశ్వర స్వామి కోపం రాష్ట్రం మీద, రాష్ట్ర ప్రజల మీదకి రాకుండా కేవలం పాపం చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు వద్దనే అది కట్టడయ్యేట్టుగా దీనికోసం సార్, చంద్రబాబు కుట్ర చేశారు మీకు వ్యతిరేకంగా, మిమ్మల్ని డిఫేమ్ చేయడానికని మీరు ప్రధానమంత్రి గారికి లెటర్ రాశారు. దాదాపు లాస్ట్ శుక్రవారం రాశారు. ఇప్పటి వరకు ఏమి రెస్పాండ్ కాలేదు. ప్రధానమంత్రి ఇక్కడ ఒక పెద్ద పుణ్యక్షేత్రంలో ఒక మతపరమైన విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టే విధంగా కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. దీన్ని ఎలా చూస్తారు? అందుకే చెప్తా ఉన్నాను కదా, బీజేపీ వాళ్ళకు నిజంగా హిందుత్వం అనే దాని మీద నిజంగా వాళ్ళు టార్చ్ బేరర్స్ అని చెప్పుకునే నైతిక హక్కు నిజంగా వాళ్ళకు ఉంటే, వాళ్ళలో సిన్సియారిటీగానే ఉంటే, ఇంత ఘోరం చేసిన చంద్రబాబు నాయుడును రిప్రమాండ్ చేయకుండా, ఇంత తెలిసి అబద్ధాలు ఆడుతూ తిరుపతి పేరు ప్రఖ్యాతలను మంటగలిపిన ఈ వ్యక్తిని చూస్తూ వాళ్ళు ఎలా ఊరుకుంటున్నారు అని వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తున్నా. వాళ్ళల్లో నిజంగానే హిందుత్వం మీద వాల్యూస్ ఉంటే,
సిన్సియారిటీ ఉంటే ఇలాంటి వ్యక్తిని తిట్టాలి, బహిర్గతంగా తిట్టాలి. ఇలాంటి తప్పులు చేయడం అన్యాయము, ధర్మం కాదు అని చెప్పి గట్టిగా బుద్ధి చెప్పాలి, గడ్డి పెట్టాలి. కానీ అలాంటివి ఏవీ చేయకుండా చేసినవాడు మనవాడు కాబట్టి వాడు ఏం చేసినా కానీ పర్వాలేదు అని చెప్పి వాళ్ళు వదిలేస్తే ఏ రకమైన మెసేజ్ పంపిస్తూ ఉన్నారు? హిందుత్వానికి వీళ్ళు ప్రతినిధులా? ఏ రకమైన మెసేజ్ పంపిస్తూ ఉన్నారు? ఇంతకుముందే చెప్పే కదా దుర్గా, అసలు సిట్ అనేది ఏమిటి? కళ్ళు ఎదుటే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సాక్ష్యాలు, ఆధారాలు. ఆయనే తప్పు చేస్తాడు, ఆయన చేతుల్లో ఉన్న అధికారులతో సిట్టేస్తాడు. అది ఏ రకంగా ఆ సిట్టు వల్ల న్యాయం జరుగుతుంది? కంటికి కనపడతా ఉన్న సత్యాలు ఇవన్నీ కూడా, తప్పు చేసినాడని కనిపిస్తూ ఉన్న సత్యాలు కూడా. ఇవన్నీ నేను చెప్పినటువన్నీ కూడా వాళ్ళ ఈవో ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లు కానీ, వాళ్ళ ఈవో ఇచ్చిన వాళ్ళ రిపోర్టు కానీ, ఇవన్నీ ఏంటివి? కళ్ళ ఎదుటే కనిపిస్తా ఉన్న సాక్ష్యాలు. ఎందుకంటే సిట్ ఏంది, ఇంకోటి ఏంది, మన్నేంది? కంటికి కనపడడం లేదా? చంద్రబాబు నాయుడు అబద్ధం అన్నట్టు, చంద్రబాబు నాయుడు అన్యాయం చేసినట్టు. చంద్రబాబు నాయుడుకి ఇప్పుడు జరగాల్సింది ఏమిటి అని అంటే, ఇలాంటి ఘోరమైన తప్పులు చేయకుండా తిట్టుబడాలి. మతాన్ని, దేవుడిని రాజకీయాల్లోకి తీసుకొని రాకూడదు అన్న బుద్ధి జ్ఞానం చంద్రబాబు నాయుడుకు పడాలి. అది సుప్రీంకోర్టుల దగ్గర నుంచి పడాలి, ప్రధానమంత్రుల దగ్గర నుంచి పడాలి. అప్పుడే ఈ మనిషిలో జ్ఞానోదయం చెంది కొద్దో గొప్ప మార్పు వచ్చి ఈ మాదిరిగా మన గుడులను, మన పరువును, మన ప్రతిష్టను, మన ప్రసాదాన్ని మనమంతట మనమే పెంచుకోవాల్సింది పోయి, గొప్పగా చెప్పుకోవాల్సింది పోయి, ప్రసిద్ధి ఇంకా పెంచాల్సింది పోయి, మనమంతట మనమే మన గుడిని, మన ప్రసాదాన్ని, మన ప్రతిష్టను మనమే ప్రపంచానికి పలచన చేసి చూపించుకుంటా ఉన్నాం. ఇదెక్కడ హిందుత్వం అండి? ఇదెక్కడ హిందూయిజం అండి? హిందూయిజం అంటే ఇదే, మన దేవుని మనం తగ్గించుకోవడం, మనమంతకు మనమే మన లడ్డూ గురించి తప్పుడు ప్రచారాలు మనం చేయడం, రాజకీయ లబ్ధి కోసం మనమే అబద్ధాలు ఆడడం. ఇదెక్కడ హిందూయిజం అండి? సార్, మీ ప్రభుత్వ హయాంలో పనిచేసిన సుబ్బారెడ్డి గారిని వీళ్ళందరినీ ఇరిగిస్తానికి సిట్ వేశారంటారా?